What follows is an interview with a beekeeper we met in Kosiv, a small town in western Ukraine. Although Valentina, the interviewer, translates parts of it into English, most of this interview is in the Ukrainian language. In order to read the translation, click on the little gear icon below the image, find subtitles CC, and choose your language if available. Soon, we're going to try to dub the whole thing into English. Disclaimer time! Volodymyr alleges certain health and medical benefits for some of his products. We aren't doctors or scientists, nor is Volodymyr. We haven't attempted to verify the truth of his claims. We have no idea if wax moth tincture actually cures tuberculosis, for example. He says that these things have worked for him and for people he knows. Fair enough. Our suggestion is that you take most things that you hear or read on the internet with at least a pinch of salt. That said, we found what he had to say interesting and hope that you do too. So today we are guests here in Kosiv at this beautiful table. We have Volodymyr, the host of this place, who is a very, very interesting person, and you will learn why in a moment. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як здоров'я ваше? Дякую. Так. Божими молитвами і своїми засобами. Ага. То ви тут все для здоров'я маєте. Все для здоров'я. So this is everything for good health. And ви це все самі виготовляєте? З допомогою природи. So he makes it himself, but with the help of nature. У вас є вуликів. Скільки у вас вуликів? Наразі має 85 сімей. 80 hives of bees. But they are not here, right? Вони не тут. Вони не тут. Вони зимують тільки вдома, а зараз вони на літніх квартирах у лісі. Ага. То ви їх відвозите? Відвожу. Собі як на курорт, вони там собі ціле На літо. роботу, скоріше. А, на роботу везете. На курорті вони зимою. А, то вони зимою. У вас на курорті, Так. так? Добре. І скажіть, будь ласка, я чула, що у вас цікава методика самих вуликів, так? Методика звикла для корпусних вуликів. Їх легко можна перевозити. Вони займають не так багато місця в машині, в прицепі. А тоді їх можна вже на природі, там де є взяток, розвивати, нарощувати в 4 рази. Тобто, скільки років ви цим займаєтесь, Володимир? 6 років. 6 років? І за 6 років 80 сімей? 6 років, 85. Окей. 6 years and 80 families of bees. Починав з 8, So he started from 8 only. а можливо через те, що я перші 5 сімей купив у чоловічому монастирі. І так добре воно мені пішло. Може, благословені були бджоли. It's funny because he bought them at the men's monastery, 5 families of bees, and he thinks that they might be blessed. That's why the business grows so well. But я знаю, що ви це навіть не для бізнесу робите, та? Що більшість продукції ви просто... Можна сказати, що взагалі не для бізнесу. Я можу комусь віддати, подарувати, можу навіть продати, але це все у таких малих кількостях, що я себе не позиціоную як бізнесмену в плані. Навіть мід. І в мене пасіка скерована на те, щоб продавати бджолині сім'ї, а мід це як супутній продукт, так як і решту бджолопродуктів, як воскова міль, для прикладу, як прополіс. Так, що таке воскова міль? Воскова міль
наразі це продукт життєдіяльності воскової молі. Воскова міль це личинка її поїдає, може перетравити віск бджолиний, той, який бджоли продукують у вулику. Заодно вони поїдають і мід, і харчуються прополісом, і харчуються пергою, той, що бджоли складають собі на зиму. Ну так, під'їдають трохи бджіл. В принципі, це дуже великий шкідник, але для нас вона робить багато користі. Саме для чого це добре? Дослідили вчені, навіть воскову міль визнала офіційна медицина, що для лікування відкритої форми туберкульозу використовують настоянку воскової молі, щоб руйнувати оболонку клітини воскової молі. А вже ліки безпосередньо вбивають паличку Коха. Так, а скажіть, будь ласка, з меду у вас тут раз, два, три, чотири, 4, п'ять видів. Так, ну це стосовно цвітіння тої чи іншої культури бджоли приносять, але розділити його аж так конкретно на сорти дуже важко, бо переважно це все поліфлорні меди, одноманітного, з одної культури, хіба що, напевно, я навіть не знаю, акація може більш-менш така, що там монофлорний мід, там і то вона не чиста, бо вона би мала бути не так закристалізована. Воно вже закристалізувало, значить ще щось там бджоли принесли. А так, то це переважно у нас квіткові травянисті меди. Тут у нашій місцевості. Can I try? Можна спробувати? Так, будь ласка. Що це? Тільки я принесу, напевно, водички, щоб... Look at this honey. Okay. Gonna try it. Wow. Кристалізація меду це залежить від культури, з якої він зібраний. Це нормальний процес, не псується він, кристалізація не впливає на його властивості. Скажіть, будь ласка, я ще чула, що у вас апітерапія, спання на вуликах, так? Так, сон на бджолах. Сон на бджолах. Як це допомагає людині? Заспокоює нерви, допомагає в налагодженні дихання. Ну, мені достатньо 1 години спання, щоб я себе почув набагато краще. Переважно в обід. Якщо є можливість, то... Тобто ви поспали і вже зразу відчули відчув, результат, очевидно, Так, так? так. Все. Дуже нерви добре там заспокоюються, особливо під той монотонний такий шум, такий гу. So he's talking about his bees that you can sleep on the hives. There is a special system, and they help the bee sound and the smell is very beneficial for your nervous system. And 1 hour is enough to have a full rest. And I wanna try. Так, скажіть, що це таке? Look at this one. Це панацея від всіх хвороб. Oh. З точки зору Білоруського інституту дослідження гриба, спеціальний інститут є, то вони кажуть, що це панацея від усього, навіть краще від китайських шиїтаки. It's the alternative to Chinese shiitake mushroom, and it's called rainbow mushroom. It helps with cancer treatment. Скажіть, будь ласка, ви когось якось лікували вже, когось пробували? Це все, що є на цьому столі, воно перевірено на мені і на родині, на моїх друзях. Через те, що здебільшого я роблю для себе, але ну, кому повезе, той може і придбати. So mostly he makes it for himself, not for sale, and lucky people like us can just try it. So look at this one. This is something special. Це щось особливе, так? Особливо унікальне. Так, що це? Пилок сосни.
Який, Pine pollen. який Pine pollen. один з пилків тільки лікує алергію, всі решту її тільки викликають. That's pretty cool because the rest of pollens are causing allergies, but this is the only one that cures it. Pine pollen. Це важко збирати його. Важко. Важко збирати, важко сушити, How about his nephew? але дуже добре споживати. Бо споживається він в комплекті з медом. Цього вистачає такого пакетика на пів-літру меду. So you can І- mix it with honey. This Дуже корисно для тих, хто страдає бронхітами, bronchitis, застудою, yeah, алергією. allergies, Різними. coughs. Yeah, so this is very, very useful when you mix it with honey and just eat it. Really awesome. І ви вже когось навіть вилікували, так, від алергії? Я хочу надіятися, що так. Yeah. Так. What else? Так, у вас ще є засіб, якого тут немає. Прополіс. Так. Наразі нема. Наразі нема. Дуже корисний засіб. Мені здається, що зі всіх медопродуктів, бджолопродуктів він займає перше місце. Через те, що це такий, як можна сказати, і лік. Це природній антибіотик, який не накопичується в організмі. Він показаний всім, від немовлят і до дуже-дуже дорослих вже людей. Чи знаєш, що діткам до 1 року мед не можна? А ви кажете, що прополіс Мед- може бути. Мед не можна, а прополіс можна капати на молоко і Мгм. То він при, взагалі. при застудах, при якихось там аномаліях в організмі, кілька капель на пів склянки молока. Ви казали, що цей прополіс користувався дуже великою популярністю під час ковіду. Так, так само, як і настойка чайного дерева. У нас є своє чайне дерево, прополіс. Yeah, that's pretty awesome. I see something really beautiful around here. Look at this. Що це? Таке гарне. Трояндове варення. This is rose jam. Rose jam, eh? Так. Скажіть, будь ласка, багато троянди на це пішло? В порядку одного відра. Wow. For this jar, he used 1 bucket of rose petals. It's a lot. Бачите, тут виходить так, що це все для здоров'я, а це для задоволення. This is all for health and rose jam is for pleasure. It's pretty. Я не знаю, як смак, I'm gonna try. але запах. Oh, this is so good. I'll have to try it later. Smells so good. Oh, thank you. Дякую. Дуже дякую. And here, ще ці рамки є, щоб показати. And I want to show you something else because he makes a lot of things himself. And here you can see his work. So Зараз я продукую нові хатинки. So you can see that he makes the beehives. So he makes them right here and then he just brings them to the place because in the winter time all his bees are here, but right now they are at the А forest. потім ми поставимо це їм. And look at this, Ощено. fresh. See, you just put like that. Put inside in that box. Тут я вирощую вже. Зараз має вилупитися матка. Можливо, і на ваших очах це So- станеться. He's raising the queen here. Look at Це that. засіб від кліща вароа. Mhm.
Бачите, вони мирні сьогодні. Та я пам'ятаю, від Такі- цього кищатки були оці чорні, то ми їх давили і ставили такі прокладки на них. Бачите? Вау. От Це звідси лупиться одна матка, Ага. звідси ще одна, і звідси ще одна. Вони собі виберуть яка. Ага. О, So these are three potential queens right here, and they are gonna choose just one. дайте мені, будь ласка, ніж. Ще зробимо один маленький бонус для Кріса. See something special right now. Look at that. See this? Wow. So, this man can Це для Кріса. put bees. Oh, this is for you, baby. О, то чисте маточне молоко. Спокійний. This is really good. Прополюс. Ось він. So excited. Ось You прополюс. see, this is propolis. It's like hive bee glue. So basically, they seal the hives with this glue they produce, and they use it for sealing their property. And if you eat it straight, your stomach is not gonna take much of propolis itself. That's why for the best benefit, you need to put it in some alcohol, yeah, and then your body digests it. Mhm. Різницю між. Mhm. Алфавіт. And this is honey already. You can see they put their pudding honey. Хочете зважити? Oh, this is heavy. Oh my god. Look at this. І ви кажете, що в них є періоди, коли вони спокійні? Ну, бачите. Yeah, they are very calm right now. They are Я not чисто перестрахувався. attacking us. And this is just to make sure that they are not gonna bite us. But Volodymyr can put his hand straight into bees, and they cover his hands. He has connection with them. А там в мене прийшов рій. Сам. So here he catches the families who come from the nature, Що не геть ні. Але вони мене не кусають. and he tames them. So here we are, Volodymyr the bee tamer. Кажуть, що вони пізнають хазяїна. The bee Не whisperer. знаю, чи це відповідає дійсності, але кажуть, що пізнають. He says that they are capable to recognize the owner. So Можливо, по запаху, можливо. maybe they smell it. And also, that's an interesting thing because when you're sweating, they might start biting you. They don't like the smell of your sweat. Та коли потієш, то вони кусають, цей запах поту не Так. переносять. Запах поту вони любі запахи не переносять. Що алкоголю, що парфумів, Мгм. для них все одно це подразник. They don't like any kind of smells, any perfumes, alcohol, or even your own sweat is a sign of aggression for them. They have sensitive noses. Oh yeah. The man also has some terrific fruits here.
black currants. And red currants. Звідси знімаю. Так. Вау, що це? Ліки. Мід і перець. Honey and pepper. Honey and pepper booze, huh? Yeah. I love this jar. I'm gonna buy І 60 градусів. 60 degrees. Oh, Very strong. 60%. I wouldn't try it. And what's Ти the спробував. what's the story with these Що це? rockets here? Це гуцульський подарок для росіян. Oh, little present for Russians. Ні, якщо серйозно, це топливний бак від літака. Мгм. Придбаний дуже давно. Але хочу зробити з нього крапельний полив і не можу з'єднати в кучу. Не стає мозгів. So he wants to make irrigation system out of them, but he says he's not smart enough for that, so they're just standing here gathering dust. But originally, he bought them years ago. He bought Yeah, he bought them years ago. Скільки років воно стоїть? Ну, 30 років стоїть. 30 years in his yard. they've been sitting here ever since, huh? Yes. А як нове? This is, but look, it looks like new, right? Yeah. Воно легке, ви його можете підняти. Mhm. Ви його можете підняти. Ось, воно важке. It's very light. Yeah, you can move it. Такий метал. It's very light metal, and this is the petrol tank from the airplane. Hmm. Petrol tank. So let's hope that Volodymyr will figure out how to make the irrigation system. Бажаємо вам успіху і сподіваємося, що вам вистачить. Може. Ще 30 років і тоді вистачить. 30 years more and he's gonna figure it out.